அனைவருக்கும் வணக்கம். 9வது உலகத் தமிழர் பொருளாதார மாநாட்டில் கலந்து கொண்டு துவக்க உரை ஆற்றுவதற்கு வருகை தந்துள்ள தமிழ்நாட்டின் நீர்வளத்துறை அமைச்சர் மாண்புமிகு துரைமுருகன் அவர்களே, இந்த மாநாட்டினை மிகச் சிறப்பாக ஏற்பாடு செய்திருக்கின்ற வழக்கறிஞர் சட்டக்கதிர் ஆசிரியர் டாக்டர் E.R.S. சம்பத் அவர்களே, வரவேற்புரையாற்றிய திரு V.I.T. அவர்களே, இதில் கலந்து கொண்டு உரையாற்ற இருக்கின்ற புதுச்சேரி பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் திரு லட்சுமி நாராயணன் அவர்களே, வருகை தந்துள்ள மலேசிய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் திரு சரவணன் அவர்களே, இந்திய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் திரு டாக்டர் கலாநிதி அவர்களே, டாக்டர் கனிமொழி அவர்களே, வருகை தந்துள்ள பல்வேறு துறையைச் சார்ந்த பெரியோர்களே, தாய்மார்களே, அனைவருக்கும் வணக்கம். இது 9வது மாநாடு. ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஒவ்வொரு நாட்டிலே இந்த மாநாட்டினை அருமை நண்பர் சம்பத் அவர்கள் ஏற்பாடு செய்கிறார்கள். தமிழர்கள் சுமார் 160 நாடுகளில் வாழ்கிறார்கள். ஆனால் பல நாடுகளில் தமிழ் கிடையாது. இன்றைக்கே நான் கூட முழுவதும் தமிழில் பேசினா லோகி நாயுடு வந்திருக்கார், அவருக்கு புரியாது. டர்பன்லேருந்து வந்திருக்கார் லோகி நாயுடு, அவரை கேட்டேன். தமிழ் தெலுங்கு ரெண்டுமே பிரச்சனை தான். அதனால் ஆங்கிலமும் தமிழும் அண்ணா கொண்டு வந்த இருமொழி கொள்கையை கடைப்பிடிக்க போகிறோம். தமிழன் நல்லவனாகவும் இருக்க வேண்டும், வல்லவனாகவும் இருக்க வேண்டும். ஒரு காலத்தில் நல்லவர்கள் அதிகம், வல்லவர்கள் குறைவு. இப்போ வல்லவர்கள் அதிகம், நல்லவர்கள் குறைவு. உலகத்தோடு நாம் போட்டி போட்டாக வேண்டும். நாம் இந்திய நாடு ஒரு பெரிய நாடு. உலகத்தின் மக்கள் தொகையில் 2வது இடத்துல இருக்கிறோம். சீக்கிரம் சீனாவை தோற்கடித்து முதலிடத்துக்கு வந்து விடுவோம். அதுக்கு ஒன்றும் அரசாங்கம் ஒன்றுமே தேவையில்லை. நாம் இங்கே வந்து சேர்ந்திருக்கிற இடம் இன்றைக்கு துபாய்க்கு வந்திருக்கிறோம், யுனைடெட் அரப் எமிரேட்ஸ். இது பெரிய மினரல்ஸ் அது போன்றது இல்லாமல், ஆனால் பெரிய அளவில் வளர்ந்திருக்கிற நாடு. இந்த நாட்டை பார்த்தால் சிங்கப்பூர் தான் ஞாபகம் வரும். இந்த மக்கள் தொகையே 1 கோடி தான். ஆனால் பெரிய அளவில் அவர்கள் மக்களை வளர்த்திருக்கிறார்கள், வியாபாரத்தை வளர்த்திருக்கிறார்கள், தொழிலை வளர்த்திருக்கிறார்கள். அவருடைய மொத்த வருமானத்தை பார்த்தால் அவர்கள் 32வது இடத்துல இருக்கிறார்கள். 504 பில்லியன் தான் அவருடைய மொத்த வருமானம். ஆனால் தனிநபர் வருமானம் என்று பார்த்தால் $47,000. நான் அங்கே போனால் நான் பொருளாதார மாணவன், இன்னைக்கும் மாணவன் மாதிரி படிச்சுட்டே இருக்கிறவன். இந்தியா உலகத்தினுடைய 5வது இடத்துல இருக்கிறது. தி டோட்டல் GDP of India is $3.4 trillion and we are in the 5th position, next only to US, China, Japan and Germany. We have overtaken France and UK in the last year. அது பார்க்கும்போது நமக்கு பெருமையாக இருக்கு. அதுவும் நம்மை 200 ஆண்டு காலம் ஆண்ட ஆங்கிலேயர்கள் விட நாம் மேலே போய்விட்டோம் என்று. But the problem is their population is about less than 7 crores. We are 140 crores. And their per capita income is $47,000. We have just now reached $2,500. அதை பார்க்கும்போது வருத்தமாகவும் இருக்குது. அவங்கள மேலே போயிருக்கோம், ஆனால் நமக்கு ரொம்ப கீழே இருக்குமே அப்படின்னு. இந்த பொருளாதார மாநாட்டில் அதைத்தான் நான் வலியுறுத்த விரும்புகிறேன். ஒன்று, வளர வேண்டும். அதற்கு என்னென்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை 3 நாள் நாம் விவாதிக்க இருக்கிறோம். அந்த வளர்ச்சியின் பயன் அனைவருக்கும் போய் சேர வேண்டும். இதில் நமக்கு
பிரச்சனைகள் இருக்கு, சில நாடுகளில் பிரச்சனை இருக்கு. எந்தெந்த நாடு கல்வியில வளர்ந்திருக்கிறதோ அவர்களெல்லாம் பொருளாதாரத்திலும் வளர்ந்து விட்டார்கள். காரணம், அங்கே இருக்கிற செல்வத்தை எப்படி பயன்படுத்துவது, அயல் நாடுகளில் இருந்து வருகிற முதலீட்டை எப்படி பயன்படுத்துவது, இதெல்லாம் செய்ய வேண்டுமானால் கல்வி வேண்டும். அது வெறும் பள்ளிக்கல்வி மட்டும் போதாது. they require higher education also, technical education also. அதனால் கல்விக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்த நாடுகள் எல்லாம், நான் அமெரிக்காவையோ ஐரோப்பாவை சொல்லவில்லை, just we take only Asia. மக்கள் தொகையிலே நம்மோடு ஒப்பிடக்கூடியவர்கள் சைனா மட்டும்தான். ஆனால் ஒரு காலத்தில் நம்மோடு இருந்தவர்கள்லாம் எங்கே வளர்ந்து விட்டார்கள் என்பதை நான் பார்க்கிறேன். தென்கொரியா, ஜப்பான், சைனா, இந்த 3 நாடுகளை எடுத்துக்கொள்ளலாம். மற்றெல்லாம் சின்ன நாடு. சிங்கப்பூரும் வளர்ந்துருக்கு. ஒரே ஒரு ஆள் பண்ணிட்டார், லீ குவான் யூன்னு ஒருத்தர். அவர் ஒரு புத்தகம் எழுதியிருக்கிறார், ஃப்ரம் தேர்ட் வேர்ல்டு டு தி ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்டுன்னு. அதனால் ஒரு தலைமை சரியாக இருக்க வேண்டும், நல்ல அரசு அமைய வேண்டும், அவர்கள் சிறந்த கொள்கைகளை பின்பற்ற வேண்டும். China started modernization only in 1978. Till the time they were following only the communist policy. Now, even though it's a communist country, as far as business and industry are concerned, it's almost like private sector. அப்போதைக்கு நமக்கும் அவர்களுக்கும் வேறுபாடு $20 தான். In 1978, the difference between India and Chinese per capita income was only $20. Now, in 2022, they have crossed $12,500. We have crossed $2,500. $20 வித்தியாசமாக இருந்தது, இப்போ $10,000 வித்தியாசமாயிடுச்சு. So what is it that we can do? In fact, our Honorable Prime Minister talks about becoming a 5 trillion economy and later on 10 trillion economy. Our Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, he has spoken about becoming 1 trillion economy. At present, we are around $300 billion. It means that we have to grow 3 times. What is it that we are going to do, and what are necessary things? That's what we are going to discuss. It's not only for India or Tamil Nadu, it is for all the countries wherever Tamils live. Because unless we contribute, we will not get it back. So, like Dubai, in fact, the chairman of the recession committee was telling that they contribute a lot. And in fact, I had a discussion with many others. From the beginning, the Indians, particularly Tamils, have been contributing to the economic growth of United Arab Emirates, UAE. And as I told you, we are not concentrating on higher education. The gross enrollment ratio, GER, or otherwise it's called access to higher education. The world average is 40%. India's average is 27%. Fortunately, Tamil Nadu has reached almost 50%. But unless as a country we grow, 1 or 2 states is not enough. Probably the southern states are doing well in India, because we have been concentrating on education. It is 50% in Tamil Nadu, 42% in Kerala. All the other southern states are about 30-35%. But if you go to the northern states, Bihar, it is 14%. All the Hindi-speaking states are northern states. They are all below 27. Unless all of them come up, the country cannot come up. What is it we are going to do? The government has to take care of. Any welfare state has to concentrate on education and health. That's where we are lagging behind. Many countries spend on education, both private, public, state government, federal government, etc.
About 140 countries spend more than India. In this budget, where Mrs. Nirmala Sitharaman presented, they are going to spend only 2.9% of the GDP on education. All the leading countries spend more than 5 or 6%. In fact, the new education policy, it is mentioned that we want to reach 6% of the GDP on education. That is spending for a long time, but compared to last year, it has gone down. Last year, it was 3.1%. This year, it is 2.9%. So unless we increase the education, the burden is going to be on the parents. They will have to spend more. That's what is happening in our country. I think it is time now that the governments realize, both the federal government as well as state governments realize, that they should spend enough on education and health. Health is another sector where the government is not concentrating. That's why people have to spend more on hospitals, etc. And as I told you, not only China, Japan and South Korea are our models. They concentrated on education. Where kalvi 100. They claim 100% GER, South Korea and Australia claim, and more than 80% in Japan, like US. That's why they are able to march forward. And Japan, it is $40,000 per capita. It is $35,000 in South Korea. When are we going to reach that level? At least 10 to 15,000. If we want to be called an advanced country, the per capita income should be 15,000 at least. We are at 2,500. Unless we take concrete steps, it may not be possible. And even we have, no doubt we are growing. Otherwise, we cannot reach the 5th rank in the world GDP. But that is not reaching the public. In India, there is so much economic inequality. உலகத்தில் எந்த நாட்டிலையும் இவ்வளவு பொருளாதார ஏற்றத்தாழ்வு கிடையாது. ஏற்கனவே நம்ம நாட்டில் ஜாதி உண்டு, மேல் ஜாதி கீழ் ஜாதின்னு. இப்போ பொருளாதாரத்தில் அது மாதிரி ஆயிடுச்சு. Some of them are earning $75,000 per capita in India, and many are earning 1,500 or less than 2,000. This is the glaring economic inequality. Once Russia used to be like that. Now we have overtaken Russia, almost #1 country in the world. This is a very serious thing. Some steps have to be taken, that whatever amount GDP is generated, grown, it should reach all. Another important factor is, apart from education, the participation of women. I think there is a session here. Dr. Kanimedi is going to preside over that session. What is the contribution of women to the economic development of the country? Depends on not only education, but on the workforce. In India, it's only 25% of the women who contribute to the economy, 25% workforce. If it is increased, then the per capita income will go up, GDP will go up. If, say, for example, if 25% is taken to 50%, women participation in the workforce, our per capita will grow by 27%. That's what the estimates say. The growth rate will go up by 1.5%. These are the things we have to concentrate. In fact, we assured the ladies, women, that they will be given 1/3 of the seats in parliament 27 years ago. It was introduced, and then 1996, then it went to Rajya Sabha. In 2010, it was passed. That's all. It never came to Lok Sabha. Even though all the parties say they support, but here nothing has happened. I think it is time now that we give them whatever assurance we gave, it should be implemented. They should be given enough education and they should join the workforce. Only then we will be able to compete with the advanced countries. I hope Kanimozhi and others will do something. In fact, I want the DMK to take the lead
Of course, General Secretary saw you here. He is not only minister, he is the General Secretary of the party. திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இதில் முதல் அடி எடுத்து வைத்து இந்தியாவுக்கு வழிகாட்டுகின்ற இந்த பெண்களுக்கான உரிமையை பெற்றுத்தர வேண்டும். காரணம், தந்தை பெரியார் தான் முதல் பெண்களுக்காக பாடுபட்டவர். 1930களிலேயே பெண்களுக்கு சம உரிமை அளிக்க வேண்டும், அவர்களுக்கு மறுமணம் செய்கின்ற வாய்ப்பை தர வேண்டும் என்று அன்றைக்கே அவர்கள் தீர்மானம் போட்டவர். அதிலிருந்து வந்திருக்கிற நாம் பெண்களுக்கு உரிய பங்கை பெற்றுத் தருவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று இந்த நல்ல நேரத்தில் கேட்டுக்கொள்கிறேன். அதிக நேரத்தை நான் எடுத்துக்கொள்ள விரும்பவில்லை. நாம் வளர வேண்டும். தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை வளர்வதற்கு இன்னும் வாய்ப்பு இருக்கின்றது. நிறைய அதை பற்றி பேசலாம். இப்பொழுது நேரமில்லை, வேறு நேரத்தில் பேசுவோம். நம்முடைய அமைச்சர் அவர்கள் இன்றைக்கே ஊருக்கு திரும்ப வேண்டும். அதிக நேரத்தை நான் எடுத்துக்கொள்ளவில்லை. நான் அவரும் குக்கிராமத்திலிருந்து வந்தவர்கள். கல்வியால் என்ன முடியும் என்பதற்கு இது உதாரணம். நான் கொத்தகுப்பம், அவர் காங்குப்பம், ரெண்டும் குடியாத்துக்கு பக்கத்தில் 2 கிராமங்கள். அஃப்கோர்ஸ் நாங்கள் 2 பேரும் ஒரு 62 ஆண்டு கால நண்பர்கள். அன்றைக்கி நான் பேராசிரியர் நூற்றாண்டு விழாவில் பேசினேன். பேராசிரியரும் கலைஞரும் 74 ஆண்டுகள் ஒன்றாக இருந்திருக்கிறார் நண்பர்களாக. நான் சொன்னேன், நாங்கள் 2 பேர் கூட அப்படி இருக்கணும்னு ஆசை. 62 வருஷம் முடிச்சிட்டேன்னு சொல்லி அவர் வந்திருப்பது மிகுந்த மகிழ்ச்சியை தருகிறது. அது மட்டுமில்லை, இதுதான் முதல் முறையாக எங்களுடைய மாவட்டத்திற்கே பொதுச் செயலாளர் கிடைத்திருப்பது அவ்வளவு சுலபம் அல்ல. அமைச்சராக கூட ஆகலாம், பொதுச் செயலாளர் வர முடியாது. அவருக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து அனைவருக்கும் நன்றி கூறி முடிக்கின்றேன். வணக்கம்.